දැන් පටන් ගන්න. අද රත්නේ වැඩි ටිකක්. දැන් ලොකෝහන්නේ ඔය සියලු සත්‍යෝ නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා සුවපත් වේවා කියලා එකපාරටම පටන් ගත්තට මෛත්‍රී කරන්න. එහෙම කරන්න අමාරුයි නේද? ඒක හොඳ එකකින් ඉතින් කියන්නේ. So now normally we ask people to practice metta, contemplating or just thinking may all beings be well and happy, etc. etc. But I asked Lokhandro, it's not practical to spread metta at once to all the living beings. So what is the gradual procedure to practice metta? This is my question. ඒක හොඳයි. කරන්නේ නම් ඉතින් මෛත්‍රිය මං කිව්වේ කදාකට හරි අමාරුයි කියලා. ඉන්නේ. So hey, that's a good question. And Lokam said a few days back, actually he said this quite often, is that practicing loving kindness is quite difficult actually. ඔව්. ඉතින් මේ මෛත්‍රී කරන එකට එහෙම මෛත්‍රී කරන්නේ අඩුයි. හොයාගන්න අමාරුයි. මෛත්‍රී කරනවා කිව්වට ඒ මෛත්‍රිය හරියට යන්නේ නැහැ. හොයාගන්න අමාරුයි. නිකන් අර අපිට පුරුදු වෙලා තියෙන කරුණාවනේ. The reason being because people have some kind of idea about practicing loving kindness, and what they mostly do is actually some kind of form of compassion, developing compassion, karuna, and as a result, people who actually do and can manage to practice the real metta, or not karuna but loving kindness, metta, are quite few and between. ඔව් දැන් මේ අපි මේ සුවපත් වේවා, නිදුක් වේවා, අනිරෝගී වේවා, ඒ දුකින් මිදෙත්වා කියලා ඉතින් අපි හිතනවා. So people think they whatever be happy, නිදුක් වේවා, free from suffering, නිරෝගී වේවා, free from suffering, free from disease, සුවපත් වේවා, well and happy, දුකින් මිදෙත්වා. like safe from, free from suffering. ඒවා ඉතින් කරුණාවට තමයි වැටෙන්නේ. So comes by those, what happens is karuna or compassion. ඔව් මෛත්‍රිය කියන එක ඉතින් මේ ටික ටික පුරුදු කරන්න ඕනේ. But the actual loving kindness or metta needs to be little by little practice. ඔව් මෙත්තා කාය කම්ම, මෙත්තා වචී කම්ම, මෙත්තා මනෝ කම්ම. So there is this, for the lack of better words, let's call them the bodily acts of loving kindness, verbal acts of loving kindness, and mental acts of loving kindness. හොඳ තර ජාතක ගාලා. සමන්නේ. ඒ ගෑවිච්ච ඒවා ගාපුවම තමයි මට කැපෙන්නේ. කොහොමද? ඈ? නෑ ඕනේ නැහැ. එතකොට මේ කාය කර්මය පුරුදු කරන්න ඕනේ ඉතින් මෙත්තා. So comes says first you have to develop these bodily activities. ඒක උඟා තමයි. That is very difficult. දැන් අපි කියමුකෝ මේ මම එක්ක විනීත එක්ක මම කිසිම තරහ කමනාපයක් නැහැ. ඉතින් විනීතට පිටන්නේ මේ කාය කර්මේ තරහ නැහැ. So Lokam says, let's say in this example, I
and kind of on friendly terms with Vinita. So I don't have any anger or ideas or even this ideas connected with displeasure or dislike or upset, being upset in connection with Vinita. So Lokam says then you cannot really kind of work on loving kindness in regard or the bodily activities of loving kindness in towards Vinita. එතකොට මෑනිය මායක තරයි. So in the same example, let's say I am angry with this nun, දැන් මේ Malika. මෑනියන්ගේ මොකක් හරි තියෙනවා බඩු මිට් වගේදී. So let's say she has left some of her things outside. අපි කියන බෑග් එක හරි මොනවා. Maybe her bag or something. නැත්තක් එනවා. Then a storm is coming. මට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඒක අරන් තියන්න. Or even just the rain. So I have the ability, I see like those things there and I see the rain coming, so I have the ability to take them and put them in a safe place. මෙතන කාය කම්ම. So that would be considered as this bodily activity of loving kindness. ඒක හරි අමාරුයිනේ කරන්න ඔන්න ඔය තෙමිච්චාය. දැන් තරයි කියන අයම නෙමෙයි හිතන්නේ. ඔන්න ඔය ඔය තෙමිච්චාය. එයාට බැයිද ඔක්කොම ගන්න තමයි. It seems to be very difficult to do because people might think, oh, very good, may her things get back in the rain because she's in the example, the person you are angry with. So, එතකොට දැන් අපි අන්නේ විදිහට තමයි කාය කර්මය පුරුදු කරන්න ඕනේ. but it is in that way that we need to little by little practice the bodily activities of loving kindness. ඔව් එතකොට දැන් මේ හැබැයි ඉතින් මෙහෙම එකවත් පුරුදු කරන්න. දැන් මගේ තරහ නැති සිතක් මගේ තියෙනවනේ. So, මම තරහ නැහැ. කාය වමනාපයක් නැහැ. is in that mind there is the mind quality that is freedom from anger, that is the loving kindness. ඒ විදිහට අනිත්‍යයත් ඇති වේවා කියලා හිතන එක මනෝ කර්මයක්. So if you think at the times you realize you are not free from anger or irritation, dislike and things like that, that is actually you have something like loving kindness happening within yourself and wish like this may so and so or may others or may all beings be like this, free from this anger or irritation or whatnot. So that is considered as the mental acts of loving kindness. දමනාපයක් කෙනෙකුගේ මේ දමනාපයක් කෙනෙක් ඉන්නවා. මොනවාරි ඉතින් එයා ගැන කතා කරන්න වෙනවා. ඉතින් එයා ගැන ඉතින් කතා කරලා කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අමනාපයක් නැතුව. So let's say there is somebody we are kind of displeased with and we have to talk with such a one. So now if you manage and it is manageable to speak with such a one in a way that is free from any displeasure, so then that is considered as the verbal acts of loving kindness. ඒක වාචික කම්මේ. ඒකට වාචික කාය කම්ම වාචික කම්ම පුරුදු වෙලා තියෙනෝනේ මනෝ කම්මේ පුරුදු වෙන්නේ. So you need first to train the bodily acts of loving kindness and verbal acts of loving kindness, and then later on you might hope to develop the based on that you can start developing the mental acts of loving kindness. මොනවාද හරි ඉතරයිනේ මෙතන. කොහේ හඳුන් ගුරක් පත්තු කරලා දැම්මේ. මදුරු එකක් හරි ඇති කොහේ හරි ඈත හරි. කොහේ හරි පත්තු කරපු එක ගිනි ගොඩක් හරි. ඒකෝර මට හරි අමාරුයි. ඒ තරයිනෝ. නේ පත්තු කරලා. පෑන් එක ගෙන්න දාන්න. ඈ? පෑන් එක තියන්න නැහැ. නෑ පෑන් එක ඕනේ ඔය හොඳයි. නෑ ඔය කරේ.
disruption of the class because somewhere nearby somebody has lit some aggressive joysticks or applied too much like this. දාන මේ සූත්‍රයේ තියෙන Repellent for mosquitoes which is aggressive. So කොහරි පත්තු කොල්ලට කුටිය කාර්යයට යෝගි කුටි විය පත්තු කොල්ලත් එනවා actually during Gandapura. ඔව් එතකොට දැන් අර මේ සුබය පරම කොට ඇත්තේ කියලා එකක් තියෙනවා අර මේ මෙත්ත සූත්‍රයේ So, සුබය පරම කොට ඇත්තේ කියලා Subhami සුබ විමුක්තිය කියන්නේ චතුර්ථ ධානයේ මේ මොකද්ද මේ සුබ කින්න කේත යන්න පුළුවන් ඒකයි කියන්නේ. So now, if you refer to this sutta called love accompanied by loving kindness, in there is mentioned that if one does not penetrate to something higher, one is at this what is called Subha Vimokha, or in English we translate it as the liberation of the beautiful. So Lokan says that refers to being on the level which allows one to access this one of these realms that are on the people that have the fourth jhana attainment have access to few different realms. So one of them is called Subhakinnaka. සුබ කින්නේ කීවෙනි එක? පාර්ථය 12 එකනේ. Is it the railway last name? Dayapala, Sudasa. Before that, those 5 Suddhavasas, Aviya, Sudasya, before Aviya, this Subhati. අවිය තිස්සලානේ. එතකොට ඒකේ චතුර්ථ ධානයේ පුරුදු වෙච්චාම එච්චරයි. ඒක මේ ලොකු එකක් එතකොට. මෙත්තාව. So this metta is this strength that allows one to access that very lofty or very refined realm. ඉතින් මෙත්තාව පුරුදු කරන එකත් අමාරුයි. And practicing loving or metta is quite difficult. ඔව්. වෛර නැත්තෙක් තරහ නැත්තෙක් Free from බය. anger, Oh, free yeah. from enmity, free from fear. ඔය ඒක ඉතින් දැන් අමාරුද? If you just consider those, then you can already understand how difficult it is. දැන් ඔය මේ කරුණා ශාසනය කියන එක මෙත්තා ශාසනය කියන්නේ නැහැ නේද? So then there is the other thing that the Buddha's dispensations, so the teachings and whatever happens in connection with them, they are called sasana. So this sasana or dispensation is called dispensation of wisdom and compassion, Panya and Karuna in Pali. So it is not in there the loving kindness is not mentioned. ඔව් මේ හුඟා පුරුදු වෙන්නේ කරුණා මෛත්‍රී ඉතින් මෙත්තාව ලොකුවටම උමනා ගත්තත් බ්‍රහ්ම විහරණයට. මෙත්තාව වැඩුවොත් අනිත් ධර්මතා තුන නිකන් ඒකේ තියෙනවා. So the thing is, anyway, loving kindness is, or metta is very important for all the so-called Brahma Viharas, or they call them divine abidings. So, and Lokan says, if you manage to develop loving kindness properly, or if it works within you properly, then also the other 3 Brahma Viharas, that is compassion, altruistic joy, and this empathetic joy and
equanimity kind of are automatically happening within the practice. අපි මංගල කරන ටිකක් පුළුවන් ඇති මට හිතෙන්නේ. කොයින්නද මංගල? So Lokam thinks maybe for Mangala it is a bit possible. මංගල ඒක වැඩ කරනවා මගේ දැන් වැඩ කරනකොට දැන් නොයෙක් ඒවා තියෙනනේ. අත්පතු ගානේ නොයෙක් වැඩ. ඒවා අමනාපයක් නැතුව කරන්න පුළුවන් වෙන්න. So if you do all this, because Mangala is doing all kind of like duties and chores and odd jobs here. But Lokam says if it's considered as a kind of practice, that means you are able to do those without any kind of distraction. ඒවා මේ සතුටේ ආමන මේ ඒකට බැන වැඩ කරනවා නේද? ඒක බොහොම මේ අමීරි දෙයක්. ඒකට ඒක හරිනේ. So some people, even though they do the jobs internally or even externally, they are kind of scolding or cursing while doing those things. Oh. So then it's really not good. මොනවාරි කාගේ හරි දෙයක්. ඒක සතුටින් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ සතුටින්. So if the ideal option is one should be able to do those with kind of satisfied happiness. ඔව් මම පහුණු දාස්වල මේ කුජලෝ කීප දෙනෙක් වැඩ කරන බැන මම හිතේ ඒක හරි අකමැති එහෙම වැඩ කරනවට. බොහොම අකමැති. ඒක ඉතින් නොකර ඉන්නවට ඒක තමයි නොකර ඉන්නවනම් ඒක හුඟක් හොඳයි. So recently I asked few people to do something, but what was happening, they were kind of like cursing and like not happy about it. Oh. So then Lokamdu said this kind of really it is unpleasant kind of displeasing to even see that. So then he thinks it may be better if these jobs are not done if the people are doing them that way. ඔය ඒතර බැන වැඩ කරනකොට ඒ වැඩේ කරන එක අහන එකනටත් හිතට හරි නෑ. So anybody who එයා happens තරහින් to තමයි be වැඩ that, කරන්නේ. then because of this kind of scolding or cursing, even the onlooker starts getting this similar kind of mindset. එතකොට ඒක මෙත්තාවෙන් කරන වැඩක් නෙමෙයි. So then, මෙත්තා කායකම් නෙමෙයි. then definitively that is not an action of loving kindness. ඔව්. දැන් පෙළ කෑමේ යුතුයකමක් වශයෙන් කරනවා කියන්නේ. So then there are other things that are something like obligations. ඒකත් වැටෙන්නේ. So Lokam says those also don't actually they cannot be considered properly as bodily acts of loving kindness. ඒක ඉතින් බුදුදහමක් ඕනේ. So for those one does not need the Buddha's teaching. ඒකට එයාට ඒක ඕනේ. බුදුදහමේ ඉතින් මේ මෙත්තාව පුරුදු කරන්න කතා කරන්නේ අනිත්‍යයක් තියෙනවා. සතර බ්‍රහ්ම විහරණ. විශේෂයෙන්ම මේ බුදුදහම මෙත්තා විශේෂයෙන්ම කියන එකන්නේ. So even though it is one of the grounds for meritorious activities, one thing that is called like duties or obligations, but another point, there is actually the loving kindness itself. So within the Buddha's teachings context, the loving kindness is a kind of more specific and special place than these obligations. අපි දැන් කියමුකෝ මේ මොනවාරි ආර්ථික වශයෙන් හුඟක් අමාරු එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. දුර්ලභයි ඈ. So let's say there is somebody that has great financial difficulties, somebody really poor. එදෙන අපි මොනවාරි යාට ලබා දෙනවා ගිහින්. So then we give him something. ඒ දෙනකොට ඒකේ තියෙන්නේ කරුණාව. So within the giving, what is working is actually compassion. හැබැයි ඒක ඇතුලේ පිටුනා මෙත්තාව. But within that also is metta established.
ඔය ගන්නකොට මිනිස්සු පරිහරණය කරනකොට පීතන්න පුළුවන් මෙත්තාව. So when the person is accepting or getting it to use or something, it is quite possible that loving kindness can be also established. දැන් මොනවා හරි දෙනවා. So let's say we are giving something. දෙනවා දීලා මිනිස්සු ගන්නකොටයි මොනවා හරි දැකලා මුණ්ඩ දුන්නාට වැඩිය හොඳයි මේක අහක දැම්ම එතකොට වැඩක් නැහැ. එතකොට පිහිටන්නේ නැහැ. මේ මෙත්තාව පිහිටන්නේ නැහැ එතන. කරුණාව මුලදී පිහිටියා. මෙත්තාව පිහිටන්නේ. So let's say we are giving this like poor destitute person something, so the compassion is there, it is kind of the like prime motivator there. But then after the giving happened, so if we look and think, oh now he's not using it, or this is kind of wasted on that person. So this kind of thought means that the loving kindness was not, we were not able to establish the loving kindness in connection with that activity. අපි හිතමු දැන් මේ කුඩු ගන්න ළමයි කවුරු හරි ඉන්නේ. ඉතින් මොකක් හරි ඇවිල්ලා ඉතින් ඉල්ලනවා මන් දන්නේ මේ කුඩු ගන්නවාට එකක් කතාවක් දන්නේ නැහැ. දැන් දෙනවා. දැන් ඊට පස්සේ ඔන්න මම දැන් ඉතින් දුන්නානේ. ඒ වෙලෙම කුඩු අරගෙන බොනවා. So let's say there is a junkie and junkie youngster that comes along, and we are not aware that the person is a junkie and he's asking us for for some money or something. So because we don't know who that person is and that it is actually a junkie, so we give him something, and he immediately after getting that he goes directly to his dealer and buys drugs. ඔය එතන අපිට ඇත්තට හොඳ අරමුණක් ඒක පුරුදු වෙලා නැති යන්න බෑ. So it's actually a good object for our practice, but because we have not practiced that yet or enough, we are unable to use it as our practice. ඒක ඉතින් කොහොමද බෑ පුරුදු කරන්න. එතන තමයි මෙත්තා අපි ඒ තරහ එන එකන්නේ අරමුණ. ඒකෝට එතන තමයි පුරුදු කරන්න පුළුවන්. පටන් ගත්තේ කරුණාවෙන් ඉතින් මෙත්තා පුරුදු කරන්න තැන. මෙත්තාව ඉබේ හට ගන්න එක නෙවෙයි. ඒකෝට ඒකෙන් පුළුවන් මෙත්තා පුරුදු කරන්න. So counsel, because the loving kindness does not arise kind of automatically, so we train it in places where kind of it seems like this anger or displeasure might be arising, and in those places if you manage to prevent that, then it's actually training loving kindness. මට නම් බෑ. But counsel, we are not able to do it. කරුණාව ටිකක් වුණා මෙත්තාව නම් බෑ. So counsel, I can't do that either. I can activate or practice the compassion, that is the thing for helping somebody in need. But the part about loving kindness I mentioned, I can't do it myself. මගේ යමනා පේනවා ඒකට. So because my mind gets kind of displeased. ඔව් ඉතින් ඒක වැඩක් නැහැ නේද? So then it's of no use. ඔය ඒකදී හොඳයි ඉතින් මේ getting displeased is of no use. ඉබේට හට ගන්න මෙත්තාව තියාගෙන එතන ඉන්න ඕනේ. මෙත්තාව ඉබේට හටගත්තා. එතන ඉන්න ඕනේ. දැන් මට ගැලපෙන්නේ නැති විදිහකට මම ඒ දුන්න එක පරිහරණය කරනවා. මම එතන ඉන්න ඕනේ නැහැ. මගේ හිත මේ ඒකට තරහක් එනවනේ. ඉතින් ඒක වැඩක් නැහැනේ. ඉතින් එතනින් ඉන්න ඕනේ. ඒක යන්න ඕනේ එතන. මම තේරෙනවා කිව්වේ. ආම්බන් එන කියන්නේ සිංහලෙන් එපා. කාලේ යනවා. Now, when you get angry, when you see that person is not doing anything according to my wishes, then you should not stay there. You should go away from that side. ඒ කියන්නේ ඒක ඕනේ නැහැ. ඉතින් කියම අවුලක් වෙනවා.
So if it okay, Mama. හරි. Ek vachane galanne. නෑ හොඳයි. So if the loving kindness does not arise automatically or you don't manage, then you don't hang out trying something. It's better if you leave, because if you try to stay there, it might create even more trouble or conflict. ඔය ඉතින් දැන් මේ ගම්වල ඉන්නවා ආර්ථික වශයෙන් අමාරු මිනිස්සු ඉන්නවා. කොහෙද? මේ ගම්වල ගම්වල. මේ ගම්මේ So in this near neighborhood or this near villages nearby, there are many people that have like financial difficulties or economic troubles. දැන් මේ මිනිස්සුන්ගේ මේ ගුණාගුණ හොයන්න ඕනේ නැහැ. So then it's not good trying to like figure out who, if these people are virtue, like let's say worthy of receiving help or not. ඔය ගුණාගුණ හොයන්න ගියොත් එතකොට අර කරුණාවේ තින්නේ නැහැ. Because if you මෙත්තාව start like මෙත්තාවේ trying to තින්නේ figure නැහැ. out what kind of people they are, if they are good or bad or what, so that even the compassion that is the kind of trigger that wants to help others start disappearing and ඒ විදිහට තමයි ඒක පුරුදු කරන්නේ. දැන් මම මේ දවස්වල මේ කීප දෙනෙකුට බඩු මුට්ටු දුන්නා. these days I have organized some like because there are people in need here and there around this place, so different people receive different kind of like material help from us. ඔය දුන්නේ මාත් එක්ක අමනාපම වයයට තමයි. මාත් එක්ක වැඩි හොඳ නැහැ ඒ කට්ටිය. ඒක ගන්න නැහැ. මන් නෙවෙයි. So the people that receive the help are actually people that are not very happy with Lokoham. They kind of don't like him or have some kind of problem with him. So they might think badly about him, but those were the people that received the help. ඔය ඉතින් මේ අමනාපගේ මේ වෙන මේක බඩගින්න වෙන්නේ මේක. So now Lokam says displeasure or being upset is one thing and being hungry is another. ඔව් නැති බැරිකම වෙන මේකක් ඈ. එතකොට එයාට නැහැ නේ තින්නේ. නැති බැරිකම කියන්නේ මොකද්ද වෙන්නේ? It's like not having. ඒක වෙනම දෙයක්. එතකොට මේ නැති බැරිකම සලකලා දෙනවා කියලා දෙන්න ගියොත් ඒ තරහත් වෙනවා. හරි අමාරුයි මේ දාන් දීම යුද්ධයක් කියන්නේත් ඒකයි. These people in need, you should not consider what kind of people they are. The main thing there is that they are in need. But it is quite difficult because, as Lokam said, they might be quite difficult actually to people. So then practicing this helping them is quite difficult. So as it's mentioned in the suttas, it's like giving is a kind of fight or war actually. දැන් ඔය මේ ගමේ හරි ඒකට දන් දෙන්න අමාරුයි. So then in this surrounding village, for many people, giving alms is quite difficult. ඔව් මෛත්‍රියෙන්ම දෙන්න ඕනේ. So then giving it should happen with loving kindness. ඒ පෙරක් මිනිස්සු මේ හොද්දටම තියෙනවා ඒ තරහ වෙනවා. So some people have that to like in a good amount, but still they are getting like angry. ඒට දුන්නේ නැහැ කියලා. ඒ දැන් ඒගොල්ලන්ට හොඳට මේ කන්න බොන්න තියෙනවා. Oh. ඒ තරහ වෙනවා අර නැති මිනිස්සුන්ට දුන්නා. So what is meant by ඒගොල්ලන් දුන්නේ නැහැ කියලා. ඔව් හරි අමාරු වැඩක් ඒක. Sorry, ඔව්. this kind of envy. So some people they don't have, they are not that much in need. They have food or enough things, at least like bearable amount. So if they see that somebody is helping the other people that are hungry, that they are in like desperate need, they get angry.
is kind of upset because of probably like something like envy. ඒතකොට අපිට මේ අර මෙත්තාව තියාගන්න නෙවෙන්නේ මෙත්තාව තියාගන්න බැරුව යනවා. So even though we want to keep our loving kindness established in the like helping of others, and these things start happening, it's difficult to maintain the loving kindness. ඉතින් මොකද මෛත්‍රිය පුරුදු කරන්න ටික ටික හරි කොහොම හරි පුරුදු කරන්න ඕනේ. But anyway, it's good if you somehow, anyhow, manage to, even by little, develop and practice loving kindness. මම හිතන්නේ කරුණාව පුරුදු කරන එක මෙත්තාව පුරුදු කරන්න පහසු වෙයි කියන එක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. So, and I think it should be said that as was mentioned already from the beginning, compassion is easier to practice. So I think the Lokam means like ara mishru wage kamak nahi. So like, it's okay if you start actually with the compassion, knowing that here and there the loving kindness might be there, and start from there. දැන් මේ පැත්තේ මුස්ලිම් ගන්න තියෙනවා මුස්ලිම් ගෙවල් තියෙනවා. සලක එකන උන්ට දෙන්න එපා ආන්දෝනි කිය. ඉතින් උන්ට බඩගින්නක් තියෙනවා. ඒ මුස්ලිම් ගෙවල් වල මිනිස්සුන්ට දෙන්න එපා කියලා පෙරක් කරලා. මේ ගම් වල Again, kai. ඔව් දැන් උන් ඒක අනිත් ඇටත් නැහැ. ඒ දැන් ඊටත් වැඩි අමාරුයි මේ මුස්ලිම් ගෙදර මිනිහා. ඒ වුණාට මේ මිනිස්සු කැමති නැහැ ඉන්නේ දෙනවා තමයි. So like one of the in one direction the village in that direction is actually a Muslim village. So even in the Muslim village there are some really like the people in desperate need. But other people from the surrounding area, when they hear that somebody is going to give them, they come and say, "Oh, Bante, don't give those Muslim people." දැන් ඉතින් වැරදිනේ. එතන මෙත්තා මොකක්ද පිටවන්න බෑනේ. මට නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. So that it's not really possible to establish or maintain loving kindness there. ඒකට බඩගින්නනේ මිනිස්සෙක්ගේ ලොකු වෙන්නේ. So the main thing is that that person is hungry or maybe even starving. ආගම නෙවෙයි. So then you should not consider religion. ආගම මටනේ මට පුජ්‍යලික එකකනේ ආගම. So because religion or your creed is your own personal thing for your own practice. What you do is yourself, not if somebody is hungry. දැන් අපි අර මේ සුනාමි පිනිත ගියාද නැහනේ. No. මේ කොයිද මේ මට කලපු පැත්තේ ගෙවල් හදා දුන්නා. පල්ලියකුත් හදා දුන්නා. So in the Aradena Audula High, no, this ඔව් side, විශ්වාසිත කියන්නේ ඔව්. this side. ඔව් ඩේවිඩ් වෙයි. They does okay. දෙදාල් ඈ So it was in 2004. So anyway, me and David went there in those like areas that were like destroyed by the tsunami, and we helped in different ways, helping with like cleaning and building up, reconstructing houses and so on. So I actually organized even like rebuilding or building a new kind of temple there, but not a Buddhist temple. ජයවර්ධන මහත්තයා ජයවර්ධන මහත්තයා කට්ටියන්. So one of the main lay people that was involved with that was Mr. Jayawardhan. ඉතින් පල්ලිය කියලා අතහැරියේ නෑනේ ඔක්කොම කැඩිලා. අනේ හාන්නේ අපිට මේක හදාගන්න විදියක් නෑ ඔන්න කියනවා. ඉතින් දැන් බලන්න ඈ නෑ බන්නේ ජේසන් දඩවන්න පරිදි. So it was it was a Christian church. So when we were there helping, some of those people came and told us now this church was the building and everything was like swept and destroyed. We don't have any means of reconstructing them or building a new one. ඒ පැත්තේ කුලරත්න මහත්තයානේ හමුදාය බලාගත්තේ. So those days Mr. Kularatna was still active in the army, and he was actually
one of the big honchos in that area. ඉතින් ගොඩක් මාත් දැන් ඉතින් මේ අර කෝවිලක් තියෙනවා. ඒකත් එක්ක වෙලා හදන්න කෝවිලක්. Oh, කෝවිලක් මෙහෙම පෙන්නලා ගිහලා ගහගෙන. so this Mr. Kularatna got together with people and probably the army, and they have to put up a new kovel, or Ganesh. ගණේශ So that was probably somewhere in a different place. So that kovel, that is Hindu temple, they were worshipping the god Ganesha. So with the help of Mr. Kularatna, or General Kularatna those days, they built a new one. එබැවින් ඉතින් මිනිස්සු මේ බෞද්ධ නැහැ නේද? කතෝලිකයයි මේ Most people there are basically everywhere in those areas. So everyone, so they are of different denominations. They are either Christian, Hindu or Muslims. They are not Buddhist. මාස ගානක් ඉතින් එක ගෙවල් කීපයකට මේ ඒ මිනිස්සු බුලත් රවල ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් මහත්තයා බුලත් කොටු හදාගන්න කට්ටියවන්නේ ලොකු මුදල් දුන්නා ඉතින්. ඉතින් මේ ජීවත් වෙන්න බෑ. ඉතින් ඒ ගොවිතැන් කරගත්තා. බුලත් වල. So then one of the houses, they were growing this bullock leaves, which is this kind of local chew that is very popular. So because like how to explain this to foreigners. So anyway, so it looks a bit like a small vineyard or something, like you have like it does not grow on the ground. You have to like put it up because they are creepers, and they are quite difficult. ගොවිතැන් කියලා කියන්නේ ඒකත්. They are quite difficult to grow and harvest. So this Mr. Jayawardhan, he kind of spent a lot of money and gave it to these families to restart their bullock growing farm. අපේ යන ඔබ වහන්සේගේ නෑ දෑවදී කට්ටිය. අපේ දායකයෝ දැන් මේ අපේලත් දායක ගන්න ඔබ වහන්සේගේ නෑ දෑවදී ඒගොල්ලෝ. දැන් බලන්නකො ඒ තරහකින් යහන්නේ. So it seems some of the supporters here, they are asking me, oh Bante, are those people there actually your relatives or what? So Lokam says, then when somebody asks that, what is hidden behind probably is like anger, because they are like unhappy that somebody spending so much time and effort. දැන් ඔය මේ ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් බඩු එවනවා. එනවා ඇඳුම් නේ. මේ ඔක්කොම අන්නට පල්ලෙහා වල්ලා දැම්මා. and ඉරිච්චේ වයි ඇඳින්නේ කෑම පිටතින් එවනවා දැන් නරින්ද කියලා. පර්ණ වෙච්ච කෑමයි ඒව කපම මැල්ලයි උන්ට දෙන්න ඕන හොඳේ. කුසලානන්ද තරහයි. So Loka said now people left from Australia, they were sending like material help for the tsunami, but like the clothes, they were second-hand already used clothes, and other stuff was also used, including like it seems expired food was sent as a help for tsunami people. So Lokam says he had a big hole dug in one part of the land and buried all these things there. මම හිතන්නේ මෙත්තා කරුණා කියලා හිතන්නේ. So because I don't think if you send things like that as help is any kind of compassion or loving. ඒ අහක දාන්න බැරි නිසා මේ හිතෙනවා. It's because you are not able to throw it away yourself, then you like dump it onto somebody else. දැන් ඔය කවුද NGO කට්ටිය? So කොඩි දාගෙන ගිහින් කාලා බීලා ඉතින් එන අරුන්ට මොකුත් නැහැ නිකන් ඒක චූඩ අපන් කාලා විනෝදේ කියලා කෑ ගාලා එනවා. කිසියම් දෙයක් කරන්නේ. කිසි දෙයක් කළේ නැහැ.
ඉතින් මං ඒ අවුරුදු මාස ගණන් හිටියානේ. I was there for a number of months, staying there and helping. So I saw many NGOs going there with like flags flying and fanfare, fanfares, like beating drums. How they are very helping everybody. Only to see them go there, take pictures, do some kind of big feast, and then pack everything and go again away and not helping those people at all. ඉතින් දැන් ඒව තමයි මෙත්තාව කරුණා පුරුදු කරන්න පුළුවන්. අපේ මගේ වර්ගයක් නේ, මගේ ආගමත් මගේ නේ, මොකක් සම්පූර්ණ මට අයිතියක් නැහැ. මගේ මොකක් නේ. So in places like that, that's where you can actually practice loving kindness and compassion. Training this like impartiality. So you don't consider your race or age or social class or religious denomination or any of these things that like sort and divide people into different classes and groups. They are not there. And also the thing of like considering oneself is very very much left in those places. ඔව් ඉතින් එන්නේ එහෙම දේවල් නේ. ඒ වගේ දේවල් කරනකොට මේ මෙත්තාවත් වැඩෙනවා. So in place, if you do things like that, then compassion and loving kindness work. ඔව්. ඉතින් මිනිසුන්ට අවශ්‍ය දෙයක් නේ. ඒ මිනිසුන්ට අවශ්‍ය දේ නේ, ඕන නැති දෙයක් හදන්නේ, ඕන දෙයක් හදන්නේ. ඒ මිනිසුන්ට අවශ්‍ය දේනේ කරන්න ඕනේ. Oh. අවශ්‍ය දේ කරලා දෙන්න ඕනේ එතන. So it's something like, so those people, they have specific needs. So you should be addressing those needs and not think about other things. ඔව් සම්පූර්ණ මේ වතුර මැෂින් තියෙන්නේ. වතුර මැෂින් ගොඩාක් ගෙනිච්චා. මේ ලිං අපේ අත්ලා ඒගොල්ලන්ට වතුර නැහැනේ බොන්න පොම්ප කරලා දුන්නා. So my problem there was drinking water or even water in general. So there were many of these, I think what Makram is like filtering machines, because they needed to dig new wells or use special machines to clean the old wells. ගොඩාක් Old ගෙනිච්චා. wells. So it was like many of those are broad. මට ඉතින් කර්තේ මේ අපේ පිටරට නෙවෙයි. පිටරට ආදාර අපි ඉන්නේ නැහැ ගන්නෑ. අන්ත අපේ මේ දුප්පත් දායකව තමයි වැඩිම. So it was not from any foreign rich countries' money. The councils mostly it was paid by my poor support. ඒ ඉල්ලුවත් අපිට ලැබෙන්නේ තරහක දානවා. Because if you ask those rich guys, then they might give you, or anyway they will get kind of angry. ඉතින් ඒ නිසා ඉල්ලන්නේ නැතුව මේම තමයි හරියට දෙන්නේ ගෙවල් 10ක් 15කට උනක් කමන්නේ. හැබැයි ගෙවල් 25ක විතර හරියට දුන්නා. So I did. So because of that, I just used whatever was available here. We thought if we managed to have like 10-15 houses, that will be good. So in the end, we managed like more than twice the number. කබල් ජීව නෙමෙයි. And they were not kind of good for nothing houses. පෙරක් මිනිස්සු මේ රෙදි මහලා මැෂින් මැෂින් වගේ ඒවා කරගෙන ඉඳලා ජීවත් වෙලා දැන් මොකක් කරන්න ඒවත් ගහගෙන ගිහලා ඔක්කොම ඒවත් ගිහින් දුන්නා. So some of those people there were earning money. Like sewing, okay, let's see, seamstresses or something like that. So anyway, when the tsunami came, they had these like small shops with sewing machines and bundles of clothes. So all that was washed away. So we managed to bring them those also to restart their business. ඉතින් දැන් මේ ඔය හැමදාම මේ කුසල් කරන අය ඉන්නේ මෛත්‍රී
එහෙම තමයි මේ හැමදාම වගේ කරන්නේ. ඒ අවංකව. So people that practice loving kindness all the time, they are engaged in those kind of activities all the time without any kind of deceitfulness. ඔව් මෙත්තාවට නේ කුසලයේ කියන එක තියෙන්නේ. So, අවශ්‍ය මේකක් තමයි. so this කුසල් කියලා අපි කියන්නේ. oh, දැන් දන් දෙනවා, සීල රකින්නවා, භාව මෙත්තා මේ භාවනාම ගන්න එක. එහෙම එකක් නෙවෙයි. ඊටත් වැඩි. දැන් මේ මෙත්තාව කියන එක අපි දැන් හිතාගෙන ඉන්නේ ඉච්ඡර තමයි. එහෙම එකක් නෙවෙයි. so people think that practicing loving kindness is sitting and muttering to oneself, may I be well and happy, may all beings be well and happy, but it is not that. ඔව් ඉතින් මෙත්තාව කියන එක ලොකු කුසලයක් වැඩෙන එකක්. ඒකෙනුත් කුසල් වැඩෙනවා. හැබැයි කාය කම්මේ වචී කම්මෙන් තමයි වැඩෙන්නේ ගොඩක් මේ මෙත්තාව. But truly loving kindness is connected with a great amount of wholesomeness. දියුණු වෙච්ච හොඳ දියුණු මානසික මට්ටමක ඉතින් මෙත්තාව තියාගන්න පුළුවන් වෙයි. But big part of that is managed by the bodily and verbal activities of loving kindness. ඔව් සබ්බේ සත්තා වේරා So once the mind has been already quite developed, then you can manage to keep the mind in loving kindness as was explained. අර තියෙන්නේ මේ මෙත්ත කතාවල මෙත්තා කතාවේ තියෙන මොකද්ද ප්‍රතිසම්පදාවනේ. ඒක තියෙනනේ කොට. සබ්බේ ඉති සබ්බේ පුරුෂ සබ්බේ දේව සබ්බේ මනුෂ්‍ය සබ්බේ විනිපාතික කිව්වේ. අවේරෝ සබ්බේ. ඒක තිතේ ගාන්ටෙන් කලක් කරන්න ඕනේ. So the way it is described in this Patisambhida Magga, which is one of the books of Khuddaka Nikaya, in English it's called the Path of Discrimination. So one of the topics there is to talk on loving kindness. So it gives a specific order and list how to develop that. So Lokam says if you go that way, it really takes quite some time because you need to go through the steps and develop that properly each step. ඔය දෙමුගා පොඩ්ඩු ගන්න එක නම් හොඳයි මේ වචනෙන් අද නිකන් කියලා. Oh. ඒකත් හොඳයි. So even if you just use those words and repeat them quite a lot, so like really familiarize yourself with those, even that is good. අහන්නට ප්‍රියක් ඇති වෙනවා. Because at least the people hearing that might find it easy. ඔව් දැන් අහගෙන ඉන්න කෙනා හරි සතුටක් ඇති වෙනවා. So the concept is like probably this like people listening to you might get happy. දැන් අර කර්ණීය මෙත් සූත්‍රයේම කියනවා අහගෙන ඉන්න සතුටක් ඇති වෙනවා. ඔය ඒ කියන්නේ පුරුදු වෙන්න ඕනේ ඒකට. No, nange gutata yake hini kiwa fakuwa. So no, Lokam says like so Lokam says like if people hear somebody reciting Karaniya Metta Sutta, then people get generally happy. දන්නේ කෙනෙකුට ඒකේ සිතින් වෙන්න පුළුවන්. So it is useful for somebody that has some idea what you are reciting. Otherwise it's not that sure. දැන් මේ රතන සූත්‍රේ දැන් කියාගෙන යනකොට බලන්න ඒකෙත් තියෙන්නේ භාන්ත සුඛිතත්තානේ. ඉතින් සුඛිතත්තද හැබැයි කරුණාව වැඩෙන එකන්නේ මෙත්තාවයි. ඉතින් ඒක අහගෙන ඉන්නකොට ඔව් දැන් ඒ කියන්නේ ඒක පුරුදු වෙච්ච එක්කනට හරි ඉතින්. So even if you recite Ratana Sutta, that's the jewels discourse, it has this end of each, most of the stanzas it has this like
wish or aspiration or proclamation by the declaration of this truth, may there be kind of, let's say, happiness. ඉතින් බලන්නේ බුදුහාමුදුරන්ගේ දැන් එතන දැන් එහෙම තෙරුවන්නේ ගැනනේ කියන්නේ. බුදුහාමුදුරෝ දාම සංඝයාගේ ගුණනේ. ඉතින් ඒතකොට ඒකෙන් අර මේ හැදෙනවා ඉතින් කර්මෙත්තාවක් හැදෙනවා කරුණාවක් හැදෙනවා. So it is like we have gone for refuge to the Buddha Dhamma Sangha. So people like that, when we hear that or when we chant those things, it's quite possible that loving kindness and compassion is like welcoming. දැන් බලන්න මුලදිම කියන්නේ අරන්ති බණින් තස්මයි නිරක්කත අපමත්ත ලස්සනට කියේ අරන්තියේ බලින් දැන් දැන් නම් මේ කාලේ බලින් කිව්වම මේ බත්තලි තියෙන එකක් වගේ නේ අරන්තියේ බලින් කියන්නේ. ඒතකොට උඹලට පින් අනුමෝදන් කරනවා. ඔබලාට පින් අනුමෝදන් කරන මේ මිනිස්සු. So this, this beginning of the Ratana Sutta, that is like introduction, and that mentions like they are treating you with oblations. So the people here nowadays might think the oblations there may mean like maybe some like food, like food oblation or something like that. It's not what is meant by that. What is meant is actually this what is called as sharing merits with the beings. So that is what is meant by that. Oh, රතනම් පණී තමයි. ඒකට කියන අරන්තියේ බලි. අන්ති දෙනට මේ බිලි දෙනවා කියලා කියන්නේ බෙල්ල කපලා දෙනවා නෙවෙයි. ඒකට දෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට පින් දෙනවා. අපි මේ කරපු කුසල් ඔය එතාවතා චම්මේ අර වගේ කියලා ඒ වගේ මේ දෙවියන්ට මේ මිනිස්සු මේ පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරනවා. එතකොට ඒකෙන් ඒ දෙවියෝ මේ මන්ට මෛත්‍රියක් කරුණාවක් ඇති වෙනවා. ඉතින් එන්න හරන්ති වෙන තස්මාහි නිරක්කතා ප්‍රමත්තා ප්‍රමාද නැතුව දකින්න මේ මිනිස්සු. දේශනාවක් නේ. So it is like let's say a request. So firstly, what is explained by like, this kind of invitation to whatever be like spiritual beings like devas are gathered there of different kinds. So then there is a good point that the person that was saying the sutta was pointing to out to them that those people in this era, they are always treating you with sharing the merits. බුදු ගුණ වලින් දහම් ගුණ වලින් because of සංඝ that you ගුණ should please protect those. බුදු ගුණ වලින් දහම් ගුණ වලින් සංඝ ගුණ වලින් සෙත් පතනවා. So when this introduction is finished, then the sutta itself, which explains qualities of Buddha, Dhamma and Sangha starts, and at the conclusion there is actually what is said to be spoken by the deities there, that they were rejoicing and hearing those. දහමේ බුදුහාමුදුරන්ගේ ගුණ, දහමේ ගුණ, සංඝයාගේ ගුණ, ඒක නොයෙක් ආකාරයෙන් දැන් ඒවනේ කියවෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් දෙවියෝ සතුටුපත් වෙනවා. ඒක අලිතන මිනිස්සු ඉන්නේ හරියට සතුටුපත් වෙන මේ කරුණු කියලා. ඉතින් අර මේ බුදුහාමුදුරන්ගේ දහම අහලා දහම මේ වෙච්ච මිනිස් දේව කොටස් ඒගොල්ලෝ තමයි මේ මිනිස්සුන්ට මේ මෛත්‍රිය කරුණාව දැක්වේ. මේකත් තියෙනවා දැන් අපි අතන තියෙනවා ඒක. So it's something like that. After the deities or these spiritual beings heard these qualities of Buddha, Dhamma and Sangha, they rejoice in that, and they are kind of in a kind of good mood, let's say. So, and it's the same thing can be happening and
like there are those beings still around, so දැන් ඒ සූත්‍රවල කියන්නේ මෙත්තාවයි කරුණාවයි තමයි. so in that sutta actually what is there is loving kindness and compassion. ඔව් ඉතින් ඒක ඒවත් කියලා ටිකක් පුරුදු කරගන්න කියලා තමයි කියන්නේ වෙන ඉතින් දෙයක් නෙවෙයි. So you might even like read or recite those. එහෙනම් ඇතිය. මට පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්නයක් හා හා. තියෙනවා. කිව්වා මම කිව්වා පළා කයට අර කිව්වොත් වෙන පැත්තෙන් යන්නේ ඒක දැනගන්න කොහොමද මේ වගේ අයට ඒක කියන්න සුදුසු. ඔව් පළාකයා ඉන්න මෙත්තා කරුණාටම කියනොත් කැමති නැති අය. ඔව්. ඔව්. එයාට කියන්න ඕනේ නැහැ. කතා කරනකොටම තේරෙනවනේ. හා. ඔව්. ඉතින් එයාට ඒවා කියන්නේ නැතුව වෙන ඔයා කෑවද බිව්වද කියලා අහනවා. So now I asked before because some people they might get actually like angry or upset. So Lokam said generally you understand that these people if they hear this like maybe we were unhappy and things like that, they might get actually upset. So with those people you don't say those things. So with them you ask them maybe if they had their food and drinks and like kind of normal like exchange and without mentioning these specific words. ඇතිය. So අපිට බුදුදහමේ ඇතිය දැන් පාතිමොක්කෙක් මෙත්තාව කියන එක පාතිමොක් කාන්ති පරමං තපෝති තික්ඛා නිබ්බානං පරමං වද. එතන කාන්ති පරම ඉවදීම මෙතන. ඉතින් එතනින්ම තියෙන බුද්ධ කාන්ති පරමං තපෝති තික්ඛා නිබ්බානං පරමං වදන්ති බුද්ධානයි සම්බජිතෝ පරූපගාති. නේ දැන් මතෙන් පුගයන්. පරම් විහෙත යන්තෝ අනුපවාදු අනුපදා ආතිමෝක්ඛේ සංවර මත්තානිරබ. ඊට පස්සේ යන්නේ මත්තාන්‍යතාද බත්තත් කාන්තාන්ත සයන ඉතල පටන් ගන්න එක. නැති අසන්. okay, so that's it. Thank you. ඒක හොඳයි කන්තා. ඒක මට අමුතු වෙලා